Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan per continuare a giocare insieme con Metal Gear Solid 2. Dunque, problema, sto usando un altro metodo di registrazione perché con quello che ho usato prima ho avuto delle complicazioni e infatti ho perso, avevo già registrato questo episodio, lo sto riregistrando perché purtroppo c'erano dei problemi con la webcam, non so perché si vedeva di cacca, quindi pace all'anima del precedente gameplay, lo ricominciamo direttamente. Ora spero che vada tutto bene, spero si sia trattato semplicemente di un problema di settaggio da parte mia che sono un becero, e quindi dato che ormai il file di salvataggio c'era, noi cominciamo direttamente una nuova avventura. O meglio, continuiamo da dove abbiamo lasciato. Alla fine dell'episodio Tanker abbiamo effettivamente lasciato Snake in mezzo al mare su la nave ormai distrutta, spaccata dal Metal Gear Ray che è stato rubato da Revolver Ocelot e che tra l'altro sembra subire lo spirito di Liquid Snake, ma non è molto chiaro, quindi speriamo di avere qualche delucidazione cominciando. Quindi, terminato episodio Tanker, passiamo all'episodio Planta. Ce la giochiamo in normal, senza tante cerimonie, radar di tipo 2 e buona visione. Gli scienziati dovettero fare migliaia di calcoli per creare la bomba atomica e determinarne i possibili effetti. I computer e le bombe atomiche, entrambi un prodotto della seconda guerra mondiale, sono cresciuti insieme. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad of Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility?
The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the big shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. This will be your first sneaking mission. The arms will naturally have to be procured on site. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the back button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the back button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Ok ragazzi, siamo ai comandi. Dunque, piccola curiosità, mi sono accorto che c'è stato un momento in cui il colonnello ci dava le istruzioni e ci diceva quali tasti usare, che la voce è leggermente cambiata. Siccome ai tempi della PlayStation 2, quando uscì questo gioco originariamente, venivano usati i nomi dei tasti differenti, tipo usa il tasto select, queste cose qui, siccome il tasto dell'Xbox ha un altro nome, è probabile che abbiano inserito in un secondo momento il doppiaggio richiamando magari lo stesso attore, perché la voce si sente che è la stessa, ma si sente che non è stata registrata in quel momento, come se fosse stata registrata qualche tempo dopo e aggiunta magari al gioco per la tua versione PC o magari per la versione Xbox a quel tempo. Si sente che c'è un leggero cambio sia di volume che di timbro di voce. Dunque, tornando al gioco ragazzi, la prima cosa che notai quando giocai a Metal Gear Solid 2 è che non guidavamo Snake. Niente, fatto un rapido taglio perché pensavo che stessero sgozzando un gruppo di bambini, invece sono gruppetti di ragazzini, avranno meno dei 5 anni, che corrono per tutto il marciapiede qui di fronte. Ma con le macchine che corrono, vabbè. Allora, tornando a noi, stavo dicendo, la prima cosa che notai quando terminai la missione con Snake era che qui subentrava un altro protagonista e già storsi un po' il naso, perché io comunque avevo comprato Metal Gear perché volevo giocare nei panni di Snake. Nei trailer dell'epoca si vedeva poco e niente circa quest'altro protagonista e la cosa non mi andò proprio a genio, anzi ero abbastanza amareggiato, ma cambiai idea abbastanza in fretta. Quindi siamo alla nostra prima missione. Abbiamo il colonnello Roy Campbell, che abbiamo già conosciuto sul primo Metal Gear Solid, a darci ordini, quindi una figura abbastanza familiare, e dobbiamo introdurci in questa piattaforma che sembra sia stata costruita nel punto in cui 4 anni prima noi stessi siamo stati con Snake, la precedente missione, solo che ci è stato detto che quella lì era una petroliera in pratica che è stata affondata da dei terroristi, ha sparpagliato tutto il petrolio sul mare e quindi è stata costruita questa piattaforma per la decontaminazione, che ora purtroppo è stata presa d'assalto da dei terroristi e hanno chiesto 30 miliardi di dollari in contanti
tenendo tra l'altro in ostaggio anche il presidente e un altro pezzo grosso che al momento ancora non sappiamo chi è. Da notare che qui è pieno di bacarozzi. Chissà se posso chiedere qualcosa. Look at all these bugs. The seawater is polluted with crude oil, and yet they can still survive. It's an altered bug that can resolve crude oil. Altered? Yes, through genetic engineering. It was created in the lab to combat frequent oil spills. It doesn't exist naturally. The bug is genetically altered with DNA from a bacteria called Pseudomonas, which can decompose crude oil. It has an enzyme in its body that can break up oil, and was modified so it instinctively consumes any crude oil that it absorbs. One of the reasons the Big Shell has little oil pollution is because of this bug. It also helps in reducing costs and the number of spill maintenance workers. It's a form of bioremediation. It's for the most part innocuous, so no need to be worried. Those bugs have ravenous appetites. Be careful that they don't end up eating your rations. Shake your equipment to protect the items from sea lice. Ok, quindi sono dei pidocchi di mare. Sarebbe una trovata geniale. Poi col tempo avremo altre delucidazioni. Un'altra chicca che sto notando è il codec stesso, che finché giocavamo con Snake ed Otacon aveva una forma un po' più ammorbidita, mentre questo qui sembra essere il codec vecchio modello che appunto usavamo sul primo Metal Gear. Mi avete anche detto che apprezzate molto le conversazioni via codec, quindi di tanto in tanto chiamerò per fare due chiacchiere. Quindi un'altra cosa, attenzione, possiamo spiaccicare questi bacarozzi, questi pidocchi di mare, ma facciamo attenzione alle nostre razioni perché sembra che siano in grado di mangiarcele. Un'altra cosa ancora, anche qui c'è la barra del grip, la barra della resistenza, quindi appena uscirò di qui farò gli esercizi che ho fatto con Snake, che ovviamente taglierò, per raggiungere il terzo livello. Prima di andarcene, tuttavia, qui ci sono, ecco, qui ad esempio c'è un passaggio, aspettate che non lo vedo, eccolo, entriamo, perché già potremo raccogliere alcune cose. Adesso ancora indossiamo il nostro visore, ma poi dopo ce lo togliamo, non sarà così tutta l'avventura, state tranquilli. Sembra che per ora la registrazione stia andando bene, ragazzi, credo che non riscontrerò problemi, spero. Razione, dica Campbell. Acquired some ration. Good. This is a portable field food source that can be consumed to recover life. Select the ration in your window and push the enter button. You can use it on the spot and regain some life. If you have it selected, you can automatically consume the ration the moment your life runs out and avoid death. Rations not only provide nutrition, they also stimulate the immune system and lessen psychological stress. Not exactly gourmet, though, is it? Stop complaining, Ryzen. Ok, abbiamo trovato una razione. Ne possiamo portare al massimo 5. Mi sembra che qui potevo anche andare sotto. Sì. Sarà un gameplay molto tranquillo, ragazzi. Giocare a Metal Gear non è una cosa da fare in breve tempo. Tra l'altro, tuffiamoci, perché qui c'è un oggetto. Dica. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ok, ancora. Oh, mazza! Ryzen, you should be used to the controls by now. Proceed with your mission. The clock is ticking. Get on the elevator on the far side of this area and get to the upper section of the big shell. Mi ha richiamato perché prima, quando sono uscito a vedere se sgozzavano i bambini, non ho messo pausa, quindi vedendo che stavo fermo senza fare nulla si è fatto rodere leggermente. Abbiamo trovato un visore termico, come sulla prima missione. Aspetta, come si esce con la scala? Ci permetterà di vedere le cose al buio e non è male. Altro taglio per fare uno starnuto, ci ho messo mezz'ora per starnutire. Qui ci sono degli armadi e altro non dovrebbe esserci qui per ora. Ok, vediamo se c'è qualcosa qui dentro.
Magari qualche arma, qualche alterazione. Sì! Ecco fatto. I comandi di Raiden sono identici a quelli di Snake, quindi avendo giocato la prima missione non avremo problemi. Ho sentito dei pugni. That door is watertight. Turn the handle to open the door. Face the door and press down on the action button and the handle will turn. Punch the action button repeatedly if you need to turn it faster. Ok. Abbiamo sentito qualcuno che veniva picchiato. Oh, sentinella. Mi sta rifacendo il tutorial in pratica. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gralukovich man. Gralukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Ok. Mi sta rifacendo il tutorial perché siccome ho dovuto riniziare l'avventura dopo aver perso quell'altra, chiaramente questa è come se fosse la prima volta che giochiamo e mi spiegano tutto quanto. Va bene, continuiamo. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? A radar system. Uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Ok, questa parte sarà guidata, quindi le sentinelle non si sveglieranno. Eccole qua, non si sveglieranno. Ah, che c'è? Ryden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear.
Ok, quindi come stavo dicendo, queste guardie non si sveglieranno adesso perché stiamo in una sorta di fase tutorial in cui ci stanno spiegando le cose come si deve. Quindi non potremo usare le armi delle guardie. Questa cosa sicuramente l'hanno specificata perché tanti si saranno detti anche nel primo Metal Gear: ma scusa, non trovo le armi, ammazzo le guardie, rubo le loro armi. Invece così facendo hanno giustificato il fatto di non poter prendere direttamente le armi, visto che queste sono armate fino ai denti. Con un paio di questi fucili saremmo arrivati fino alla fine. Poi un'altra cosa, anche qui troveremo il sistema, il radar Soliton identico al primo gioco, solo che qui, anziché averlo sempre presente perennemente, lo dovremo attivare per conto nostro. Ora, prima di attivarlo vediamo se questi hanno qualcosa, anche se per il momento non possiamo trasportare roba, però magari una razione, qualche oggetto utile. Eccola! Benissimo. Potremmo anche trascinare queste guardie indietro e metterle negli armadietti, però per il momento, siccome sono impavido, me la rischio. Questo qui è il nodo, che tra l'altro Raiden aveva capito nerd invece che node, tradotto dodo, vabbè, però vabbè, simpatico. Accediamo. In ogni zona dovremo trovarlo ed attivarlo, solo una volta. 8000 volt. Mi sa che eravamo ancora un po' umidicci dopo il tuffo di prima. Comunque, login, ok. Bene, qui dovremo inserire i nostri dati e io metterò Ivan. Poi capirete il perché. Compleanno, ragazzi, io sono nato il 1° ottobre, quindi 10/01. L'anno non è richiesto. Sono italiano. Ok. Questo sarà il nostro ID. Ci farà rivedere le opzioni, ma non ci interessa, quindi usciamo. Attenzione. Good work, Ryden. The radar should be functioning now. Let me explain about your Soliton radar Abbiate system. pazienza, The bright dot in the middle is you, Ryden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. Lo stesso The discorso big che ci faceva shell's layout Mailing. map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Ryden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose, You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel.
Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Ryzen. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Ryden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? È una I can't ciappola. remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Ragazzi, è pericolosissimo quando la vostra fidanzata vi dice ti ricordi che giorno è domani? Oppure tu lo sai bene che cosa hai fatto. Attenzione che si stanno svegliando le guardie. Ryzen, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Ok, quindi dobbiamo correre a nasconderci. In realtà non corriamo un rischio immediato perché... Dicevo, non corriamo un rischio immediato perché comunque le guardie, anche se dovessero avvistarci, non potranno chiamare i rinforzi. Non ricordo se potevano arrivare fin qua. Comunque noi dobbiamo semplicemente aspettare che arrivi l'ascensore. Eccolo. Beh, dai, ha fatto presto. Potrei anche cercare di tramortirle in realtà. Questo potrebbe essere abbastanza pericoloso. Bene, qui non mi possono vedere. Stiamo giocando in normal, quindi non dovrebbero braccarmi proprio come... Ah, aspetta, forse posso passare qui sopra. Ehi, perché stai venendo di qua? Oh mio Dio! Vai! Sì, ci andava di là e come? No, 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 non mi hai visto. Nessuno. Ok, dopo questa immensa presentazione cominciamo ad avviarci dentro il gioco. Con ragazzini che urlano qui fuori, io spero che non vengano... Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. 2 anni, non Could 4. he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? Ok, supporto B. The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Ok, quindi dobbiamo andare al supporto B e collegarci a un nodo per attivare il radar Solidon. Quindi ufficialmente si dice che sia stato Snake ad affondare quel tanker ed anche che sia a capo dei terroristi qui sulla piattaforma. Però allo stesso tempo Solid Snake risulta morto affondato in quel tanker dove lo avevamo abbandonato 2 anni fa, non 4, scusatemi. Un'altra cosa che ho notato è che il colonnello parla di Snake come un perfetto estraneo, non sembra conoscerlo, mentre invece noi sappiamo bene che rapporto avevano maturato alla fine del primo Metal Gear. E anche qui c'è un'incongruenza che dovremo valutare nel corso del gioco. Nel frattempo io mi metterò qui e comincerò a fare gli stessi esercizi che ho fatto con la missione di Snake, perché devo portare al 3° livello la barra del grip e ci vorranno una decina di minuti che io ovviamente taglierò.
come si fa già ve l'ho fatto vedere, dovremo semplicemente appenderci in qualsiasi punto, fare su e giù premendo i dorsali L2 ed R2 il più possibile prima di cadere, e dopo circa 5 minuti la nostra barra aumenterà di un livello, altri 5 minuti per il terzo livello e così via. Io continuo, noi ci vediamo a cose fatte ragazzi, a dopo. Eccoci, secondo livello. Ryden, your grip has gotten stronger. Guess your hard work has paid off. Jack, you're great. Ok, secondo livello, continuiamo, ci vediamo quando riuscirò a sbloccare anche il terzo livello. Ora siamo molto più resistenti. Eccoci, terzo livello. Ryden, your grip went up again. Jack, you're truly amazing. Ok, torniamo su. Terzo livello. Ragazzi, l'intera operazione, quindi dal livello 1 al livello 3, vi chiederà più o meno una decina di minuti. Quindi siate pazienti se vorrete fare questa cosa, ma vi garantisco che vi tornerà utile. Ok, ora posso dire che cominciamo per davvero questo gioco. Quindi siamo su questa piattaforma. A proposito, attenzione alle cacche dei gabbiani, perché qui vabbè scivoliamo e via, ma se succederà, se le calpesteremo mentre stiamo passando sopra un cornicione o un tubo, potrebbe essere un problema. Lì c'è qualcosa, credo che siano delle granate chaff, ma al momento non possiamo entrare. Per adesso il nostro obiettivo è andare sulla struttura B, quindi qui ancora non possiamo prendere le munizioni M9. C'è, eccola qui, una breccia che qualcuno ha aperto passando prima di noi. Ryden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Ok. Poi, altra chicca che finora non vi ho detto, mentre usiamo il codec possiamo muovere i personaggi. SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the Zoomare. SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ok, perfetto. Alziamoci e continuiamo. Siamo ancora sulla struttura A. Un po' qui c'è qualcosa? No. Dobbiamo raggiungere la struttura B. Che è? I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Ok, quindi quella sta andando sul tetto, dove stavamo noi. E qui ce n'è ancora una. Ok, lì c'è il nodo. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Ok, quindi dobbiamo distrarre la guardia. Ammazza la vecchia col flick. Accendiamo il nodo, così staremo tranquilli, potremo usare il radar Soliton. Ok. Bene, adesso avremo un quadro un po' più preciso della situazione. Siamo disarmati, quindi non possiamo fare granché, anche se tuttavia voglio controllare questi armadietti. C'è una scatola. Proiettili per la SOCOM ancora non l'abbiamo. Questa è vuota. Mi chiedo se... Oh! Se possiamo andare di sotto. Mi vede? Sì che mi vede, ecco. No, la porta qui ancora è chiusa. Una razione, questa ci fa comodo. Oh, un altro poster. Salve signorina. Allora, andiamo... devo andare di qua, mi pare. Fatemi guardare la mappa. No, questo è il codec.
Ok, struttura B, noi siamo qui, quindi qua dobbiamo passare. Oh, via. No, non c'è nessuno, non è vero. Ok, ponte di connessione tra struttura A e B. Una sentinella, 2 sentinelle. Su 2 passaggi stretti. Ryzen, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Ryzen, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Bene, è successo qualcosa. Bene, adesso tutto l'esercizio che abbiamo fatto ci tornerà utile. Attenzione alla sentinella, aggrappiamoci e con tutta la calma del mondo, perché abbiamo molto più tempo, potremo starcene appesi come dei salami finché la sentinella non si deciderà a passare. Te la vuoi andare? Ah, ok, pensavo che rimaneva fissa qui. Non abbiamo consumato neanche un quarto della nostra resistenza, quindi facile. Eccoci qua. Struttura B. E ci siamo. Ah, qualcuna col ciclo mestruale. Che succede? Tutto sangue. Ah, sono di SEAL Team 10. SEAL Team 10. Ah! È brutto quando ti prende il panico.
going on? Alpha, respond! L'hanno massacrati, Alpha. Sarà un bel casino ripulire quei muri. Se lo sta succhiando. What are you? Five today. Or rather 6. Pump. Get down! Where is he? Con braccio solo. Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Sam, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Doppia. Doppiaggio eccezionale comunque. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Mi sa tanto di no. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced, VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great.
That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Le missioni in RV del primo Metal Gear. Un bel taglietto So già, you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. Oh. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Vai, Socom. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? Mi sa che non serve più rispondere.
the BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Ok. Hey, what's your name? Ryzen. Ryden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Pliskin. Ah, tutorial, ok. Ok, ok. E oh, mica sparerai. Zitto che fai casino. Oh, maledizione. Allora, siamo di nuovo ai comandi, ragazzi, ma penso che per questo gameplay possa bastare perché ho registrato veramente tanto e nel video che ho perso ero arrivato praticamente qui. Allora, Pliskin in questo momento sta riposando. Noi attiviamo innanzitutto il radar Soliton tramite il nodo di questa piattaforma, così avremo la planimetria e quello che ci serve. Dopodiché qui c'è una piccola chicca. Allora, Pliskin sta dormendo perché comunque ha perso parecchio sangue, tuttavia potremmo cercare di contattarlo. Com'era? 141.80, già me la sono scordata. Aspetta, fatemi provare. Ok. He's asleep? Così nel frattempo la sua frequenza resterà salvata. Tuttavia potremmo rompergli un po' l'anima. How much longer is this guy gonna sleep? Continuiamo. Wish I were that relaxed. He's still sleeping. Liquid! Huh? Se prima potevamo avere qualche dubbio, ora ce lo siamo tolto. Ha mugugnato il nome di Meryl e poi ha chiamato Liquid. Non serve che aggiungo altro, ragazzi. Va bene, io per questo gameplay salvo. Chiamiamo Rose. Facciamole salvare i dati. What's up, Jack? Ciao Rose, quanto sei carina. Salva. Ecco qua. Questa qui. Questi erano i dati originali. Sovrascriviamoli, ahimè. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Ok ragazzi, per il momento direi che siamo a posto. Rose è tanto carina, per carità, è adorabile, però porca miseria, io sto in missione, sto rischiando la vita e lei che insiste a chiedermi che giorno è domani, ti ricordi che giorno è domani, ti ricordi? No, non me lo ricordo, non importa, non ti preoccupare, non fa niente, significa la pagherai in seguito, è una ciappola ragazzi. Va bene, io chiudo qui questo gameplay, spero che comunque vi stia piacendo giocare anche nei panni di Raiden, il nostro Jack.
In caso lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, sarebbe molto gentile da parte vostra, e lasciatemi anche un commentino. Io chiudo qui e vi do appuntamento la prossima volta. Ciao ragazzi, abbraccione da zio Ivan.